So constitution talks about, basically whenever we talk about the constitution, to put it in a very simple way, if you are playing a cricket, there has to be some rules and regulations. If you are playing a football, there has to be some rules and regulations. If there is no rules and regulations, we cannot run the entire game in a proper way. In the same way, to run the entire nation, we need some rules and regulations. Those rules of set of rules and regulations which are given in the form of articles in the constitution. So this is the basic idea of what is constitution. So this constitution will result in the, I hope you got it, what is constitution, sir? Any doubt in this? Ardham kaakapothe everkana make it very clear. I'll definitely explain once again. So this session is not about teaching you the entire polity, but I am making you aware of what is polity. Done? When we are talking about polity, in that one part of polity is the constitution, that is organization, that is executives, legislatures and judiciary, and the other part is functioning of institutions. So this is the constitution. I hope you got it, what is constitution. Polity itself is not the constitution. Polity means the organization and structure of the government, and at the same time the functioning of the institutions in the country. Let's say for example there is an election commission. In the constitution it talks about article 324 that there should be election commissioner and the chief election commissioner and the election commissioners, and they have to be appointed by the president. Okay, this is the process, but how effective the process will be defined by the functioning. Let's say for example, till now the election commissioners, I hope you knew the election commissioners, chief election commissioners who conduct the elections in the country. Let's say for example there are elections happened in the Karnataka. I hope you are watching the news. Recently the elections have been conducted in Karnataka. Who has conducted it? Election Commission. And who appoints them? The President appoints them. But that is the structure of the institution. It was given in the constitution. But how effectively or how it is functioning, no one knows. So generally they have been appointed by the President. While being appointed by the President, who recommends the President? Government. Yes or no? If the government is appointing the members, whom will they appoint? Who are in close nexus with them. ఎవరైతే వాళ్ళకి క్లోజ్గా ఉంటారో, అంతే కదా. ఎవరైతే మనకి తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే మనం కూడా అపాయింట్ చేస్తాం. మీరు ఎవరితో ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తారు బేసిక్గా? మీకు ఎవరైతే మంచిగా అనిపిస్తారో, ఎవరైతే క్లోజ్గా ఉంటారో, ఎవరైతే మీకు సింక్లో ఉంటారో వాళ్ళే మీరు ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తారు. In the same way, who are in very close or nexus with the government will appoint the election commissioners. When they appoint those members, ఎవరికెళ్ళి biased ఉంటారు వాళ్ళు? ఎవరికి సపోర్ట్ చేస్తారు? To whom they will support? Definitely to the government itself. So, are they being neutral? Neutral గా ఉంటున్నారా వాళ్ళు? No. So they are biased towards the other people. అంటే వేరే వాళ్ళకి ఒక సైడ్ సపోర్ట్ చేస్తుంటారు, ఇంకొకరికి అగెయిన్స్ట్గా ఉంటారు. సో వెన్ ఎవర్ యూ బికమ్ ద సివిల్ సర్వెంట్, యూ హ్యాస్ టు బి వెరీ న్యూట్రల్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్. మీకు గవర్నమెంట్ అంటే ఇష్టం ఉండొచ్చు, వైఎస్ఆర్సీపీ అంటే ఇష్టం ఉండొచ్చు, టీఆర్ఎస్ అంటే ఇష్టం ఉండొచ్చు, బట్ దట్స్ ది పర్సనల్ థింగ్. బట్ వెన్ యూ వర్క్ యాజ్ అ సివిల్ సర్వెంట్, యూ షుడ్ బి వెరీ న్యూట్రల్. ఏ పవర్లోకి ఏ గవర్నమెంట్ వచ్చినా యూ షుడ్ ఫాలో ది guidelines given by the government. You should implement the schemes given by the government. So వైఎస్ఆర్సీపీ వచ్చింది అని చెప్పేసి టీడీపీ అంటే ఇష్టం అని చెప్పేసి వైఎస్ఆర్సీపీ ఇంప్లిమెంట్ చేసే స్కీమ్స్ మీరు అగెయిన్స్ట్గా వెళ్తారా? Will you go against the schemes? No, you have to implement them. So in the same way, you have to be very neutral. So this functioning of the institutions, the problems arising out of the functioning of the institutions have to be taken care of by you people itself.
So whenever you are reading the newspapers, or whenever you are reading any materials or any book, or whenever you are having in the session, you should focus majorly on two aspects. If you want to write an answer, ఒకవేళ ఆన్సర్ రాయాలంటే మీకు టూ ఆస్పెక్ట్స్ తెలియాలి. ఒకటి ప్రాపర్ స్ట్రక్చర్, దట్ ఈస్ ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్, వాట్ ఇట్ డీల్స్ విత్. దెన్ యూ షుడ్ కమ్స్ టు ద what is the functioning. In the functioning, what are the problems, and for the problems, what are the solutions we should give. By doing that, what will happen? అది చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది? అది చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది సార్? ఆన్సర్ ఎక్స్టెండ్ అయిపోతుంటారా? Sir, the solutions, when you get these solutions, when you try to get these solutions, you are making the functioning of the government more effective. మిమ్మల్ని ఇక్కడ ఆన్సర్స్ రాయమనట్లేదు. మీరు ఒకవేళ సివిల్ సర్వెంట్స్ అయిన తర్వాత you should bring the functioning of the government more effective. More effective terms mean it has to run properly, and it should be very accessible to the people. Then we can call it as an effective government. Clear? That itself means polity. Polity itself means not only the constitution, it is the structure, organization and functioning of the government. And in functioning, you have to find out the problems, and if there are any problems, you have to bring out the solutions. And while bringing up the solutions, it will make the functioning of the government more effective. So that is what we are going to look after. And in the entire process of the curriculum, we are going to look at the structure as well as the functioning as well as the issues, and we are going to bring up the solutions. And I'll give a small example for that. Recently elections ayinayi kabatti I gave you the example of Karnataka. In the Karnataka, generally, basically, the Chief Election Commissioner and Election Commissioners of India will be appointed by the President. But Constitution says, Constitution ఒక వర్డ్ చెప్పుంటుంది, ఇక్కడ ఉన్నదే ఫాలో అయ్యారు వాళ్ళు. ఇక్కడ ఉన్నది ఏం ఫాలో అయ్యారంటే 324లో ఒకటి చెప్తుంది. ఏంటంటే the election commissioners కానీ చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్స్ కానీ appointment has to be done by the president, and while appointing them, a particular law has to be made. See, process ఉంటుంది కదా, అపాయింట్మెంట్ చేసే ప్రాసెస్. ఆ ప్రాసెస్కి ఒక లా ప్రిపేర్ చేయాలి. దట్ హ్యాస్ టు బి డన్ బై ద పార్లమెంట్. ఆ లాలో ఉన్న ప్రకారంగానే అపాయింట్ చేయాలి. లాలో ఎలా అయితే ఉందో. సో కొన్నిటికి వదిలేశారు గవర్నమెంట్కి, ఎందుకంటే కొన్ని గవర్నమెంట్ని మీరు లా ప్రిపేర్ చేయండి, ఆ లా ప్రకారంగా అపాయింట్ చేయండి. బట్ రైట్ ఫ్రమ్ 1951 till now, that is 2023, no one has made any law. Why? What is the reason? ఎందుకంటే ఎప్పుడు నేను గవర్నమెంట్లోకి వచ్చినా నాకు నచ్చిన వాళ్ళని అపాయింట్ చేసుకోవచ్చు. లా ప్రిపేర్ చేస్తే ఏంటంటే ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది, ఆ ప్రాసెస్ని ఫాలో అవ్వాలి. ఆ ప్రాసెస్కి అగెయిన్స్ట్గా వెళ్ళలేను. అప్పుడు ఏం చేస్తారు, నో వన్ హ్యాస్ మేడ్ లా టిల్ నౌ, బట్ దే ఫాలోడ్ ది వాట్ వాస్ దేర్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. As there was no law, the government is the recommending body. The government recommends, the president appoints. The government recommends, the president appoints. Because there is no law till now. Now the judiciary came into picture. You are misusing the power. This is executive. Executive is misusing the power. Yes or no? 3 horses. In that one horse is running very quick, or it is misusing the powers, or it is deviating from the path. When it deviates from the path, who has to pull it? The other 2 horses has to pull the horse which is deviating from the path. Then the judiciary came into the picture and said that whatever you are doing is very wrong. So now they appointed one committee, and in that committee they have said that the Prime Minister, Leader of Opposition and the Chief Justice of India will be the members, and these members will recommend the name. They will look at the people, they will go for the selection process,
they will recommend the names. Based upon the recommendation, the president has to appoint the election commissioner and the chief election commissioner. So the problem here was the law was not made by the parliament. The law was not made by the parliament. As law prepare cheyaledu parliament. Sir, parliament ante enti event ani chaala mandiki doubt undochu. But then just ఒక example ఇస్తున్నాను, but I'll explain each and everything in very detail in the next course of in the coming courses. Okay. So this is one of the example. This was the one of the problem, and for that problem they have brought the solution. And this was the solution. And in that functioning, the entire appointment process was functioning. In that functioning, there is a problem. That was they have not made the law. And now for that they have brought the solution. Solution is appointment of committee. Committee consisting of 3 members. Prime Minister, Leader of Opposition and the CJI, Chief Justice of India. So this is about polity. Sir, is it clear for everyone? Sir, ఏదో టెక్నికల్ టర్మ్స్ యూస్ చేస్తున్నారు, మాకు అర్థం కావట్లేదు అనుకున్న వాళ్ళు ఎవరన్నా ఫీల్ ఫ్రీ. ఇక్కడ మిమ్మల్ని ఎవరు స్కూల్లో కానీ కాలేజ్లో ఉన్నట్టు ఉండదు. It's just about orientation session for you, the entire what the polity is about. Clear? So don't feel it as a difficult subject. As it is, as you are new to the subject, it might be very new to you. Over a period of time, you can understand it very better. So I am not at all using the very complicated concepts. I'll use the concepts and I relate them to the movies as well. Okay. And coming to the constitution. When did it came in, sir? Already in school lo chaduvuntaru. There are many parts in the constitution. There are many articles in the constitution. Constitution consists of articles, parts, schedules. Have you heard about all these things? School. How many of you joined right after 10th? 10th. Okay. So the fundamental rights గురించి ఒక ఆన్సర్ ఉంటుంది, రాశారు ఇప్పుడు. ఫండమెంటల్ రైట్స్, రైట్ టు ఈక్వాలిటీ, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఒక 6 ఉంటాయి. ఒకసారి అన్నీ చెప్పండి ఒకసారి. రైట్ టు కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీస్, రైట్ టు ఈక్వాలిటీ, రైట్ టు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్, ఇంకా రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్, right to religious freedom, cultural and educational rights, right to sir interesting ga chepparu, right to express the feelings about the government. It is part of the fundamental right. You have the right of questioning the government, criticizing the government. That is your fundamental right. Sir, it is your fundamental right to criticize the government. మీరు క్రిటిసైజ్ చేసే రైట్ మీకుంది. ఇట్ ఆల్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఫండమెంటల్ రైట్స్. సో ఫండమెంటల్ రైట్స్ అని చెప్పారు ఆల్రెడీ. అసలు వాట్ ఆర్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అని ఇప్పుడు నేను ఆలోచించాను. ఎందుకంటే మనకి ఎగ్జామ్లో అది 6 మార్క్ 8 మార్క్ ఆన్సర్, దాన్ని మనం మగప్ చేసాం, 6 పాయింట్స్ రాసేసాం. నాకు తెలియదు 6 or 4 మార్క్స్ 8 మార్క్స్ 5 మార్క్స్ అది 10 ఓకే చదివేశారు. ఒక 5 పాయింట్స్ ఉంటే దాన్ని మగప్ చేసి రాసేసాం. బట్ హ్యావ్ యూ ఎవర్ థాట్ అబౌట్ వాట్ ఆర్ ఫండమెంటల్ రైట్స్? ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ షుడ్ హ్యావ్. ఆ రైట్ వైలేట్ అవడం వల్ల మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లమా? ఒకవేళ మూవీ చూస్తుంటారు, ఒక మూవీలో మన విజయ్ తలపతి అనుకుంటా
యుఎస్ నుంచి వస్తాడు, అతను ఓటు ఒక మిస్యూజ్ చేసుకుంటాడు. సర్కారా మూవీ గుర్తులేదు, బట్ అతను ఓటు ఎవరో ఒకరు మిస్యూజ్ చేసుకుంటారు. అతను దానికోసం ఫైట్ చేస్తాడు. ఈజ్ ఫైటింగ్ ఫర్ హిస్ రైట్స్. See, right to vote is I have the right of utilizing my vote, but someone has utilized it. So I have the right of questioning the government. Who has utilized it? That was the crux of the story, right? So it is very much essential for any person to utilize his basic rights. See, whatever the things you have read in the fundamental rights are very much basic in nature. If there are no fundamental rights, like fundamental rights అనేవి లేకపోతే you cannot exist in the society. Let's say for example you have the freedom of speech and expression. So మనం మాట్లాడొచ్చు. Yes or no? In that you have the right of criticizing the government. You are expressing in the sense it can be in the form of speech or it can be in the form of cartoons. మీరు చూస్తుంటారు పేపర్స్లో కానీ కార్టూన్స్ పిక్చర్స్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంటారు క్రిటిసైజింగ్గా. So it all comes under from where? The fundamental rights. If there is no such right, the government have the power of curtailing your freedom. మీకు ఒకవేళ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. How many of you are interested to wear a western dresses? Western clothing. సో ఫీల్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. అందరూ వెస్ట్రన్ క్లోతింగ్ వేసుకుంటున్నారు ఇప్పుడు. మళ్ళీ దాని ఇంట్రెస్ట్ ఉందా అంటే లేదు అని చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. అందరికీ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. బట్ the college has put a restriction that you should not use the western clothes in the college and you should be strict to the only one particular community, that you should wear only a saffron clothes, you should wear only a particular color of cloth. Is it not putting a restriction on your freedom? I have the freedom of wearing my own particular clothes. Is it not a restriction on you? Right to equality. How? Treating all students equally. నేను అందరికీ ఒకటే యూనిఫామ్ పెట్టాను కదా. నేను ప్రాబ్లం యూనిఫామే కదా నేను పెట్టింది, సేమ్ డ్రెస్. దాన్ని మీకు రైట్ ఎక్కడ వాల్యూట్ చేశాను నేను? సరే, సింపుల్ టర్మ్స్లో యూనిఫామ్ అని చెప్పాను నేను. సేమ్ కలర్ ఆఫ్ డ్రెస్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. మీ రైట్ ఎక్కడైనా వాయిలేట్ చేశానా నేను? సార్ సింపుల్ టర్మ్స్లో అందరికీ ఒకటే కలర్ డ్రెస్ కోడ్ పెట్టాను అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఏ యూనిఫామ్. యామ్ ఐ వాయిలేటింగ్ యువర్ ఫండమెంటల్ రైట్స్? యామ్ ఐ వాయిలేటింగ్ యువర్ రైట్ టు వేర్ ఎ క్లాత్? Then I'll put a restriction that only right-handed person are allowed to enter into the class. Then it comes under the discrimination. But in the first case, I'm allowing each and every person, but I have put a one limitation for all the people. I'm treating every person equally there. That you should put your uniform, then only you are allowed to enter into the class. But if I put the second statement that only the right-handed persons are allowed into the class and the left-handed persons are not allowed into the class, then that is called discrimination. So the fundamental rights are all about treating every person equal in the society, irrespective of their caste, sex, place of birth, residence. ఎక్కడి నుంచి వచ్చినా ఎవరెక్కడ ఎలా ఉన్నా కానీ, ఏ కాస్ట్ అయినా కానీ, ఏ కమ్యూనిటీ అయినా కానీ, ఏ రిలీజన్ అయినా కానీ అందరినీ ఒకేలాగా ట్రీట్ చేయమని చెప్తుంది. హూ సెడ్ దట్? కాన్స్టిట్యూషన్. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో సచ్ థింగ్ గివెన్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్, దెన్ నాకు ఆ పవర్ ఉంటుంది గవర్నమెంట్గా. నేను ఏం చేస్తాను? ఇఫ్ ఐ వాజ్ డామినేటెడ్ బై వన్ పర్టిక్యులర్ కమ్యూనిటీ, దెన్ ఐ విల్ సే దట్ every person has to follow the rules and regulations of this community only. Then you are the minority people who are from the other communities, will they feel that their right of following the religion, because right to religious freedom is also a fundamental right, it is getting violated, then whom will you approach? మీ రైట్స్ violate అయితే ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తారు? ఇంకొక గుర్రం ఉంది కదా, ఆ గుర్రం ఎవరు? జ్యుడిషియరీ దగ్గరికి వెళ్తారు. జ్యుడిషియరీ దగ్గరికి వెళ్తే ఏం చేస్తుంది?
దాన్ని మళ్ళీ ఇటు పక్కకు గుంజుతుంది. అలానే ఎగ్జిక్యూటివ్ వెళ్తే లెజిస్లేచర్ గుంజుతుంది, లెజిస్లేచర్ వెళ్తే ఎగ్జిక్యూటివ్ గుంజుతుంది. సో ఈ లెజిస్లేచర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అంటే ఏం లేదు సార్, ఎవరైతే కష్టంగా ఫీల్ అవుతున్నారో ఫర్ ఆల్ దోస్ పీపుల్, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ అ పార్లమెంట్, let's say for example this is a parliament, in that you will find the Lok Sabha, Rajya Sabha. In Lok Sabha the executives are the people who are from the government, executives ante evaru ఒక పర్టికులర్ థింగ్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేసేవాళ్ళు, ఎగ్జిక్యూట్ చేసేవాళ్ళు, దే ఆర్ కాల్డ్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్. సో హూ ఎగ్జిక్యూట్ ద ప్రోగ్రామ్స్? ద పీపుల్ హు ఆర్ ఇన్ ద పవర్. ది గవర్నమెంట్ ఎగ్జిక్యూట్స్ ద పవర్, సో దే ఆర్ కాల్డ్ executives. And the legislatures are the people who are part of the parliament. This entire structure is called legislature. Legislature are the people who make the laws. Laws ni prepare chese vallu legislature antaru. Laws prepare chese idea unda? Any example of law? Evarana law any example istara? Any example of law? సార్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక లాకి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి. ఎప్పుడు ఒకసారి వినుంటారు ఎగ్జాంపుల్ లేదా? సార్ లా అంటే సార్ ఒక మీరు పార్లమెంట్ నుంచి ఒక బిల్ పాస్ అవుతుంది సార్, ఒక రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అంటే పార్లమెంట్ నుంచి ఒక బిల్ పాస్ అయ్యేదాన్ని లా అంటాం మనం. దట్ ఈస్ ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ టు ఫాలో ద థింగ్స్ విచ్ హ్యాస్ బీన్ గివెన్ బై ద పార్లమెంట్. జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్, ఇండియన్ గవర్నమెంట్, not very much clear. ఒకసారి కొంచెం ముందు ఏం లా వచ్చింది సార్? జడ్జిమెంట్స్ ఆర్ వెరీ మచ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ లా. ఇప్పటివరకు ఎప్పుడు ఒక లా అనేది ఎప్పుడు వినలేదా? క్రిమినల్ లాస్, డివోర్స్ లా, హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్, రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్, డౌరీ యాక్ట్, these all are the examples of the law sir. హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్, ఒక మ్యారేజ్ ఎలా చేసుకోవాలి ఏంటనేది డిఫైన్ చేశారు, డివోర్స్ ఎలా తీసుకోవాలని డిఫైన్ చేశారు. Who had made all these things? Legislature. Legislatureలో ఎవరు ఉంటారు? MPs. All MPs are called legislatures. అక్కడ కూర్చొని ఏం చేస్తారు? మీలానే కూర్చొని డిస్కస్ చేసి ఈ లా పాస్ చేద్దాం, ఇది వద్దు, ఇది డిస్కస్ చేద్దాం, క్రిమినల్ లాలో అమెండ్మెంట్స్ కొన్ని చేంజెస్ తీసుకొద్దాం, ఓకే ఇంకేదైనా కొత్త లా తీసుకొద్దాం, సైబర్ సెక్యూరిటీ లా తీసుకొద్దాం, బికాస్ దిస్ వాజ్ అ న్యూ కాన్సెప్ట్. ఎప్పుడో 1950s ఉందా సైబర్ లా? సైబర్ సెక్యూరిటీ గురించి మనకి ఎప్పుడు వచ్చింది? 1991, 1992 తర్వాత ఎప్పుడైతే ఇంటర్నెట్ అనేది ఎవాల్వ్ అయిందో, దెన్ వీ కేమ్ అక్రాస్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సైబర్ సెక్యూరిటీ. దెన్ ఆల్ ద పీపుల్ సాట్ టుగెదర్ అండ్ డిస్కస్ ద లా, సైబర్ సెక్యూరిటీ లా. దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ సార్ బిల్. అంటే ఇంట్రడ్యూస్ చేసే దాన్ని బిల్ అంటారు. ఒకవేళ పాస్ అయి బయటకు వచ్చిన తర్వాత దాన్ని లా ఆర్ యాక్ట్ అంటారు. సైబర్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్, హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్, డివోర్స్ యాక్ట్, రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్, ఆల్ ఆర్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ది లా. ఇవన్నీ ఎవరు ప్రిపేర్ చేస్తారు? పార్లమెంట్. పార్లమెంట్లో లెజిస్లేచర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ MPs. అండ్ MPs క్యాన్ బి ఫ్రమ్ ది లోక్సభ, రాజ్యసభ. లోక్సభలో అయినా ఉండొచ్చు, రాజ్యసభలో అయినా ఉండొచ్చు. అండ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్. That is called legislature. Executive is nothing but the government who executes the thing.
The judiciary is nothing but Supreme Court and High Court and the lower courts, district courts are called judiciary. So their functioning was, వాళ్ళకు కూడా ఒక ప్రాపర్ ఫంక్షనింగ్ ఉంది. ఎవరెవరు ఏం పని చేయాలనేది కూడా ఇట్ వాస్ వెరీ మచ్ డీటెయిల్లీ గివెన్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. సో వెన్ ఎవర్ దెర్ ఈస్ అ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ law, the parliament will introduce a bill and they make a law, and the government has a responsibility of only executing the things which was made by the law. Then if the judiciary finds anything problem in the law which was made by the parliament, it has the power of striking down the law which was made by the parliament. Okavela, let's say parliament has made a law, sir, because they have the power. పార్లమెంట్కి పవర్ ఉందా లేదా? ఏం పవర్ ఉంది? టు మేక్ లాస్. అందులో ఏం చేశారంటే దే టుక్ ఒక లా తీసుకొచ్చారు కొత్తది. ఇన్ దట్ దేర్ వాజ్ వన్ క్లాజ్ సేయింగ్ దట్ ది గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ది పవర్ టు టేక్ అవే ది ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్. మీకున్న మాట్లాడే గవర్నమెంట్ మీరు జనరల్ ఏం చేస్తారు? గవర్నమెంట్ క్రిటిసైజ్ చేస్తారా? సార్ ఎప్పుడైనా గవర్నమెంట్ని క్రిటిసైజ్ చేశారా? సార్ మాకెందుకు సార్ గవర్నమెంట్ గురించి అంటారు. సో గవర్నమెంట్ క్రిటిసైజ్ చేస్తారు, అది ఆన్లైన్లో ఆర్ఎల్స్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్లో కూడా పెడుతుంటారు. ఇన్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ యూ కెన్ పుట్ ఇట్ ఇన్ ది ఇన్స్టా, ఆర్ యూ కెన్ పుట్ ఇట్ ఇన్ ద ఫేస్బుక్, ఆర్ యూ కెన్ పుట్ ఇట్ ఇన్ ద ట్విట్టర్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో ది గవర్నమెంట్ ఫెల్ దట్ యు ఆర్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ద పీపుల్. మీరు ఏం చేస్తున్నారు? మీకు చాలామంది ఫాలోవర్స్ ఉంటే ఏమవుతారు? వాళ్ళు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతారు. గవర్నమెంట్ ఏమైంది, ఇలా గవర్నమెంట్కి నెగిటివ్గా మాట్లాడుతున్నారు, గవర్నమెంట్ నుంచి నెగిటివ్గా తీసుకొస్తున్నారు అని చెప్పేసి పార్లమెంట్ ఒక లా తీసుకొచ్చింది. అరెస్ట్ ది పీపుల్ హూ క్రిటిసైజెస్ ది గవర్నమెంట్. దెన్ డోంట్ యూ ఫీల్ దట్ యువర్ ఫండమెంటల్ రైట్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈస్ గాట్ వయలేటెడ్? వాయిలేట్ అయిందా లేదా? నాకు ఆ రైట్ ఉంది, మాట్లాడే హక్కు, క్రిటిసైజ్ చేసే హక్కు నాకుంది. గవర్నమెంట్ ఒక లా తీసుకొచ్చింది. ఒక సైడ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఏం చెప్తుంది, మీకు రైట్ ఉందని చెప్తుంది. ఇంకో సైడ్ పార్లమెంట్ లా పాస్ చేసి మీకు ఆ హక్కు లేదని చెప్తుంది. ఒకవేళ ఆ రైట్ని వాయిలేట్ చేస్తే, అంటే మీరు దాన్ని మిస్యూజ్ చేస్తే అరెస్ట్ చేయమని చెప్తుంది. సో ఆర్ దే నాట్ ఇన్ వెరీ కాంట్రడిక్ట్ టు ఈచ్ అదర్? హూ విల్ ప్రివైల్? ఎవరు ప్రివైల్ అవుతారు? President sign చేస్తారు సార్. every bill has to be signed by the president, then only it becomes an act. అప్పటిదాకా దాని బిల్ మాత్రమే అని అంటాం. ఎస్, ప్రెసిడెంట్ కూడా has to follow the rules which are given in the constitution. ప్రెసిడెంట్కి ఏం పవర్ ఇవ్వలేదు సార్. ఒకవేళ పార్లమెంట్ పాస్ చేసి బిల్ ప్రెసిడెంట్కి పంపిస్తే ప్రెసిడెంట్కి ఒక ఛాన్స్ ఉంటుంది, మీరు తప్పు చేశారు దీన్ని కరెక్ట్ చేసుకుందని మళ్ళీ వెనక్కి పంపించే ఛాన్స్ ఉంటుంది ప్రెసిడెంట్కి. అది కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉంది. ఒకవేళ మళ్ళీ సెకండ్ టైం పార్లమెంట్ ఏం చేంజెస్ తీసుకురాలేదు, మీరు ఏం చేస్తారు? మీరే ఒక లా ప్రిపేర్ చేశారు, ప్రెసిడెంట్కి పంపించారు. ప్రెసిడెంట్ మీకు మళ్ళీ అదే తిరిగి పంపించి నువ్వు తప్పు చేసావని, మీకు ఈగో హర్ట్ అవుతుందా? నేను చేసిన దానికి నువ్వు నాకు పంపిస్తావని చెప్పి మళ్ళీ అదే పంపించారు చేంజ్ చేయకుండా. ఇప్పుడు నౌ ప్రెసిడెంట్ హ్యాస్ టు సైన్ మ్యాండేటరీలీ వితౌట్ రిజెక్టింగ్ ఇట్. ప్రెసిడెంట్కి కొన్ని పవర్స్ ఉంటాయి అక్కడ. ప్రెసిడెంట్ ఏం చేయొచ్చు అంటే ఏం సైన్ పెట్టుకోకుండా జేబులో పెట్టుకుని ఉండొచ్చు, అలా కూడా చేయొచ్చు ప్రెసిడెంట్. మీరు ఒకవేళ ఏదన్నా బిల్ పాస్ చేశారు, నేను సైన్ చేయను, మీకు రిటర్న్ పంపాను, తీసుకొని ఫస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు జేబులో పెట్టుకొని వెళ్ళిపోతాను, అంత డిలే చేస్తాను అలానే. సో దాట్ వాజ్ ద రీసెంట్ కేస్ ఇన్ ద కేరళ యాజ్ వెల్, తమిళనాడు యాజ్ వెల్. గవర్నర్స్ సెంట్రల్ లెవెల్లో ప్రెసిడెంట్ ఎలా సైన్ చేస్తారో స్టేట్ లెవెల్లో గవర్నర్ సైన్ చేస్తారు. స్టేట్ గవర్నమెంట్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. దిస్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫెడరల్ స్ట్రక్చర్. ఫెడరల్ అంటే టూ గవర్నమెంట్స్. ఆ కాన్సెప్ట్స్ నేను డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, మీరు అంత డీప్ వెళ్ళొద్దు మనం ఫెడరల్ ఏంటనేది. సో విల్ స్టిక్ టు ద కంప్లీట్లీ సూపర్ఫిషియల్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ది ఎంటైర్ దిస్ థింగ్. సో వాట్ యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్, సీ సేమ్ వే
సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో ప్రెసిడెంట్కి ఎలా పవర్స్ ఉంటాయో గవర్నర్స్కి స్టేట్ లెవెల్లో గవర్నర్స్కి అంతే పవర్స్ ఉంటాయి. ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ పవర్స్ బట్ వేరీస్. So president has the power of signing the bill, rejecting or sending the bill back again. He can keep the bill with himself. These are the powers which were given in the constitution. So you will follow the rules which were given in the constitution. Clear? Sir, any doubt in this? So I hope you got about what is parliament, structure of legislature, executive, and 3 organs. These are the 3 organs of the government. Any doubt in this? Like legislature and అర్థమైంది, executive, judiciary. What is the functioning of legislature? What is the functioning of the executive? What is the functioning of the judiciary? అది నేను చెప్పలేదు, మీకు తెలియదు అంటారు. What is the functioning of the judiciary? Judiciary ఏం ఫంక్షన్ చేస్తుంది? టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్. ఇప్పుడే కదా మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను, మీ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ వయలేట్ చేస్తే ఆ లా ప్రిపేర్ చేసి whom will you approach? కోర్ట్ని అప్రోచ్ చేయమని ఎవరు చెప్పారు మీకు? కాన్స్టిట్యూషన్ చెప్పింది. కాన్స్టిట్యూషన్ ఎక్కడ చెప్పింది? ఇందాక మీరు ఒక పాయింట్ చెప్పారు, రైట్ టు కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీస్ అని. ఆ కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీస్ ఏంటి? రెమెడీ అంటే ఏంటి? సొల్యూషన్. అందులో పాయింట్ ఉంటుంది. యూ కెన్ అప్రోచ్ ది సుప్రీం కోర్ట్ డైరెక్ట్లీ టు గెట్ జస్టిస్ ఇఫ్ యువర్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ గాట్ వయలేటెడ్. ఒకవేళ మీ ఫండమెంటల్ రైట్స్ కనుక వయలేట్ అయితే ఆర్టికల్ 32 ప్రకారం యూ కెన్ అప్రోచ్ ది సుప్రీం కోర్ట్ డైరెక్ట్లీ. జనరల్గా మీరు ఏం చేస్తారు, ఒక కేసుకి వెళ్ళాలంటే ఫస్ట్ లోవర్ కోర్టుకి వెళ్తారు, లోవర్ కోర్టు నుంచి హైకోర్టుకి వెళ్తారు, హైకోర్టు నుంచి సుప్రీం కోర్టుకి వెళ్తారు. మీ యొక్క బేసిక్ రైట్, ఇంపార్టెంట్, వెరీ ఫండమెంటల్ టు లివ్ ఇన్ ద సొసైటీ, అది వయలేట్ చేస్తే మీరు కాన్స్టిట్యూషన్ ఏం చెప్తుందంటే యూ కెన్ అప్రోచ్ ది సుప్రీం కోర్ట్ డైరెక్ట్లీ వితౌట్ అప్రోచింగ్ ద లోవర్ కోర్ట్ అండ్ ద హైయర్ కోర్ట్స్, హై కోర్ట్. So that is the importance of the fundamental rights. Fundamental rights are very much important for your existence in the society. If there are no fundamental rights given to you by the constitution, we cannot exist in the society. Okay, this is about the fundamental rights. Before that, we are having number of parts in that, like citizenship. Okay, union and its territories, how you can divide the state, how you can divide the country into the states, how you can club 2 states. All these things were given in the constitution. Let's say for example the Telangana was formed in, Telangana came into existence in which year? 2014. And for this also, how to form the new state was given in the constitution. న్యూ స్టేట్ని ఎలా ఫామ్ చేయాలి, గివెన్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. ఒకవేళ స్టేట్ని ఎలా డివైడ్ చేయాలి, గివెన్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. హౌ టు ఫార్మ్ ఏ యూనియన్ టెరిటరీ, గివెన్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. అండ్ ఇఫ్ సెట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక ఫ్రెండ్ యూఎస్లో ఉన్నాడు, ఈజ్ అ యూఎస్ సిటిజన్షిప్, ఈ వాంట్ టు గెట్ ది సిటిజన్షిప్ ఆఫ్ ఇండియా, ఇండియా సిటిజన్షిప్ కావాలి. హౌ టు గెట్ ఎ సిటిజన్షిప్? There are some rules given in the constitution that he has to, if he has fulfilled those rules, he will get the citizenship of India. And the other part is the fundamental rights. And the other part, after fundamental rights, we are having the next part is Directive Principles of State Policy. Directive Principles of State Policy. See, first part వచ్చేసి Union and its territories, citizenship, fundamental rights, Directive Principles of State Policy. So I'll just give a brief idea about the Directive Principles of State Policy. So ఇప్పటివరకు fundamental rights లో ఏముంది? You have the rights, you enjoy the rights. If the government violates your rights, you approach the Supreme Court. That is the basic idea of fundamental rights. Right to education is your fundamental right. Under the
Right to education. Right to education is your fundamental right or not? The entire education or only up to some extent of education? Entire education is free enough? Up to 14 years. 14 years వరకు మీకు గవర్నమెంట్ అడిగే రైట్ ఉంటుంది. నాకు ఎడ్యుకేషన్ నేర్చుకోవాలి, నేను చదువుకోవాలి, నాకు వెళ్తే నాకు మీరు ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేయాలని లేదు. మీకు గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి, ఎడ్యుకేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఒకవేళ ఎంటైర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలంటే it should be part of your right, then you will demand the government that you want to study, go for the higher studies, and that also should be provided by the government. It will be a heavy burden on the government. Government cannot provide the entire to you. Okay, that's about the fundamental rights. Now coming to the Directive Principles of State Policy. Everyone winner Directive Principles of State Policy మీకు 10th standard లో కూడా ఉంది. What are Directive Principles? సో దోస్ ఆర్ డైరెక్ట్. అసలు మీరు అందులో ఏమున్నాయో చెప్తున్నారు కానీ అసలు అదేంటనేది చెప్పట్లేదు. సార్ రన్నింగ్ నోట్స్ రాసుకుంటున్నారు ఎవరైనా ఏంటనేది? డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ. Do's and of government. What has to be done, what not has to be done by the government. What to do and what not to do. See, you can directive principles of state policy. You divide the statement here itself. Directive in the sense, sir, directives and ends, sir. డైరెక్టర్ ఏం చేస్తాడు? చెప్తాడు. డైరెక్టర్ ఏం చేస్తాడు? ఎలా చేయాలనే చెప్తాడు. దట్ ఇట్స్ సెల్ఫ్ డైరెక్టివ్ ఇన్ ద సెన్స్ గివింగ్ డైరెక్షన్స్. యూ యూజ్ ద వర్డ్ డైరెక్టర్. డైరెక్టివ్స్. Directions are given by the constitution to the state in implementing the policies. మీరు ఒకవేళ పాలసీస్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే అన్ని ఫండమెంటల్ రైట్స్, అన్ని రైట్స్ మనం సిటిజన్స్కి ఇవ్వలేము. ఓకే, సో ఏం చెప్తుందంటే కాన్స్టిట్యూషన్ ఇస్ టెల్లింగ్ టు ద స్టేట్ దట్ అట్లీస్ట్ యూ ట్రై టు ఇంప్లిమెంట్ దీస్ థింగ్స్ వైల్ యూ ఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఏ పాలసీ. పాలసీ ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు యూ ట్రై టు ఇంప్లిమెంట్ దెమ్ so that the people will get access to these things. So as you said, the Gangan Principles. Any examples of Gangan Principles? Banning intoxications. So one of the directives. Based upon the directives, the government of AP, the government of Gujarat, the government of Bihar has banned the alcohol in the states. The AP has not banned it, but they have thought of banning it. But it was banned in Gujarat, it was banned in Bihar. So these are the directions. Who has given the power to them? The Constitution. Constitution has said that as a state, it's your responsibility to take care of the citizens. In taking care, you have the right of banning the alcohol in the state. That was given in the Constitution. Any other example? Promoting cottage industries. So, what is the importance of promoting cottage industries? It leads to more employment in the people. It brings their livelihood to the people. It brings a good amount of wages to the people. A person can have this, a livelihood can develop in that place. So this is an example of the promotion of the cottage industries, because the government cannot develop all the industries. But in doing that, while if you are having any scheme or any policy, if you try to implement these things through the policy, it will create some employment in the place. It brings livelihood or else employment to the citizens of the country. Any example of protection of monuments? One of the examples. See, మన monuments కెళ్ళంగానే గుర్తొచ్చేస్తుంది.
why it was given that it is the right of the, why it was stressed on the protection of the monuments? If no such care was not taken by the government, you have been seeing that the number of lines were being drawn on the monuments. Have you been to forts, Golconda, or if you have been to any other monuments? You yourself will most of your times have damaged the monuments by unnecessarily writing the things on the monuments. You'll see the big structure being developed with the line going in between the. So this is the importance of the directive principles. It says the state, see, while you cannot implement it one go because you are having the shortage of the funds, but it's your right, it's your duty to protect the monuments, protect the forest, conserve the forest. Okay, by looking after this, they have made a Monuments Protection Act, Conservation of Forest Act. If any person fells the trees, we will be punished. There will be a fine on a person. So they have made a law. Who have said all these things? The Constitution said these things. So that comes under the Directive Principles of State Policy. It means the Constitution telling to the state to implement these things. And if the state has not implemented these things, can you go to the court saying that the state has not implemented the Directive Principles? Because it was given again in that, in the Constitution, 337 says that you cannot approach the court for not implementing. Endu cheppin court, endu cheppin Constitution. Why the Constitution said that not to go to the court? They are in the part of, they are one of the parts of the Constitution. Because implementing all these things will be a huge burden or else on the exchequer of the government. It requires a huge amount of funds. When they do not have the funds, how come they are going to implement all these things? If they have not implemented, you have the right of going to court. Pratisar meer court ke vellipotaru, implement cheyatledani. Clear? That is about the Directive Principles of State Policy. So these are all these మనం ఇవే కంప్లీట్గా చెప్పట్లేదు. ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ యూ ఐడియా ఆఫ్ వాట్ ఈస్ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్, వాట్ ఈస్ ఫండమెంటల్ రైట్స్, what is constitution and what is polity, and you will come across all these things. And in other things you have the concept of fundamental duties. What are fundamental duties? What are fundamental duties? No. Any idea? I am not asking what are there in the fundamental duties. I am asking what are fundamental duties. Fundamental duties lo emo nenu adagatledu. Fundamental duties ఏంటి అని అడుగుతున్నాను. Fundamental duty అంటే ఏంటి? Respecting our nation. It is one of the part of the fundamental duties. Respecting national flag, anthem. But what are fundamental duties? Basic responsibilities. Basic responsibilities of the citizen. A citizen has to follow basic responsibilities in the country. See, whenever you are enjoying the rights, whenever the government says the same thing, మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తే మీకు రైట్స్ ఉన్నాయి అంటున్నారు. నా రైట్ ఇది, నాకు ఇది కావాలి, అది కావాలని చెప్తున్నారు. మరి అలానే మీకు కూడా ఒక డ్యూటీ ఉంటుంది కదా గవర్నమెంట్కి చేయాల్సింది. కంట్రీ కోసం మీరు ఏదో ఒకటి చేయాలి కదా. యాజ్ అ సిటిజన్ ఆఫ్ ది కంట్రీ you should have some duties towards the country of kind of respecting the national flag, national anthem. That is one of the part where the government try to implement. థియేటర్స్కి వెళ్ళారు కదా, థియేటర్స్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏం ప్లే అవుతుంది? మీరు ఎదురు నిల్చుంటున్నారు, నేషనల్ యాంథమ్. ఇప్పుడు అయితే లేదు మీకు, ఎందుకంటే మీకు కష్టం అవుతుంది అనమాట. మమ్మల్ని కష్టంగా నిల్చోబెడుతున్నారు, నేను ఎందుకు నిల్చోవాలనే క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు.
You are not feeling it as a duty now. మీ డ్యూటీయే కదా అది. ఇట్స్ ది రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్. ఇందాక మనం చదువుకున్నాం కదా, మందు తాగకండి తప్పు, నోట్లో వేసుకోకండి తప్పు అని చెప్తుంది, మీకు గుర్తు చేస్తుంది. ఇట్స్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్. సో ఇట్ హాస్ డన్ దేర్ జాబ్. ఏది తీయాల్సిన మారుస్తారు, అది అందుకే పెట్టారు సార్ వాళ్ళు, పెట్టారు. గవర్నమెంట్ has felt the same thing, but you also should feel it is your duty to respect it. So see, fundamental duties are nothing but a citizen should also have some duties towards the country, and in that some of the examples are respecting the national flag, national anthem, protection of the monuments. Okay, these things have been given under the fundamental duties. Protection of the monuments, conservation of monuments, protection of the monuments is also part of your fundamental duties. ఒక మాన్యుమెంట్ కానీ, ఒక టెంపుల్కి వెళ్ళినప్పుడు, ఫోర్ట్కి వెళ్ళినా కానీ, దేనికి వెళ్ళినా కానీ, ఒక ఏన్షియంట్ ఆర్ మెడివల్ టైమ్స్ దానికి వాటిని కన్జర్వ్ కానీ ప్రొటెక్ట్ చేసే డ్యూటీ మీకు కూడా ఉంది. నాట్ ఓన్లీ టు ద గవర్నమెంట్, బట్ ఆల్సో యూ ఆల్సో హ్యావ్ ది డ్యూటీ ఆఫ్ కన్జర్వింగ్ దోస్ థింగ్స్. But what will we do? We do not conserve them. Recently, in the last 2 to 3 years back, I think so, in the area of Hampi temple ki ellappudu, there was a one standing pillar erected, single ga oka standing pillar undi. It was there for the long way back nunchi alane undi. And the tourists who went to the place of Hampi, danni netti kinda padestaru. Cheyalsina avasram undi. It is your duty to protect that. But if you're doing those things, how can we protect the monuments? Yes or no? And it is the duty of you to protect the public property as well. మనం ఏం చేస్తాం, బస్సు ఎక్కి కూర్చోంలో ఒక చిన్న పొక్క కనిపించగా అందులోంచి స్పాంజ్ గుంజి మొత్తం తీసి బయట పడేస్తాం. అది ఎవరి ప్రాపర్టీ? మంది కాదు, గవర్నమెంట్ ఇది కదా. మనం ట్యాక్స్ కడితే గవర్నమెంట్ అది రన్ చేస్తుంది. మన ప్రాపర్టీ, పబ్లిక్ ప్రాపర్టీ, పబ్లిక్ ఇన్ ద సెన్స్ అవర్ ప్రాపర్టీ. It is the duty of you to control that. రైల్వేస్ రాంగ్లోనే రైల్వేస్ కింద రాళ్ళు పెట్టడం, లేకపోతే వస్తే గ్లాసెస్ మీద రాళ్ళు ఇసేయడం, బస్సెస్ మీద రాళ్ళు ఇసేయడం, we do that. We are destroying the property of ours. It is our duty to protect that. So these are the things which they may be, if we meet duties, if we may be and remind చేయడానికి కాన్స్టిట్యూషన్లో పెట్టారు. యాక్చువల్గా కాన్స్టిట్యూషన్లో ఫస్ట్ నుంచి లేవు అవి, మీరు వినట్లేదని చెప్పేసి గుర్తు చేయాలని చెప్పేసి పెట్టాం. కవర్స్ యూస్ చేస్తాం మనం, ప్లాస్టిక్ కవర్స్. ఇట్ ఈస్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ యూ టు ప్రొటెక్ట్ ద ఎన్వైరన్మెంట్. ఒకటే కవర్ కదా, 2 కవర్లే కదా, 3 కవర్లే కదా, పడేస్తాం. ఈజ్ ఇట్ నాట్ యువర్ డ్యూటీ టు ప్రొటెక్ట్ ద ఎన్వైరన్మెంట్? We live in the society and it is our duty to protect the environment. But we do not follow these things. But it were given in the constitution that it is the duty of the citizens to follow some which have been given in the constitution. Protection of the forest, protection of the monuments, respecting national flag, anthem. So all these things were given under the fundamental duties. Fundamental in the sense very basic, which has to be performed. That is your duty to perform towards the nation. So that are called fundamental duties. Clear? So the polity itself, the subject polity will be very easy if you focus on it. Is either పెద్ద సైంటిఫిక్ నాలెడ్జ్తో సంబంధించింది కాదు. ఇట్ వాజ్ కంప్లీట్లీ లిటరలీ యూ కెన్ సీ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ ద విచ్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద సొసైటీ. ఎవ్రీథింగ్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద సొసైటీ. మీకు ప్రతిదీ ఒక ఎగ్జాంపుల్ న్యూస్లో రోజు చూస్తూనే ఉంటారు in terms of fundamental duties or in terms of fundamental rights. Right to privacy is not your fundamental right.
Right to privacy. Right to privacy would be fundamental right. What is right to privacy? What do you mean by right to privacy? Right to life. Right to privacy. Am I going a little bit fast? I hope you can understand the pace I am going. Okay. So what is right to privacy? Privacy. What do you mean? How do you define the privacy? Giving space. I'll put it in an example. Let's say all of you are watching, all of you are having a WhatsApp, right? Most of you people might be having WhatsApp, might be using WhatsApp. Let's say government has passed a law saying that whatever the chats they have, whatever the text they are going through the WhatsApp will be first looked by the government. All the data will be with the government. How do you feel now? Insecurity feeling వచ్చేస్తుందా? ఎందుకు ఇన్సెక్యూరిటీ సార్? పర్సనల్ ఏముంటుంది అందులో? వెంటనే actually there was an intention of the government that they want to put the data of 3 months of the complete WhatsApp chats with the government. అప్పుడు అందులో ఓపెన్ చేసి చూస్తాం మనం ఏమేం చేశారా అని. All these things will be popped up. మన ఇంటికి కాల్ వచ్చేస్తుంది వెంటనే. అవునా? Don't you feel that your privacy is getting violated? మనం ఎవరితో చాట్ చేస్తున్నాం ఏంటనేది మొత్తం బయటపడిపోయింది. That is, your privacy is getting violated. Then the law which was made by the parliament is not the violation of your privacy. Government law తీసుకొచ్చింది అనుకోండి, మీ చాట్స్ అన్ని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు గవర్నమెంట్ దగ్గర అని. Is it not the violation of your privacy? Privacy violate చేస్తుందా లేదా? చేస్తుందా? So these laws which were made by the parliament will be struck down by the judiciary. So this right to privacy is one of the example. But let's say for example, oka wife chatter. There is a husband and a wife. The husband is a police officer. Husband is a police officer. Police officer has the power to get the chats of a particular person. ఎవరి దగ్గర నుంచి తెచ్చుకునే రైట్ ఉంటుంది వాళ్ళకి, విత్ ద పర్మిషన్ ఆఫ్ ది హైయర్ అఫీషియల్స్. ఏం చేశారంటే వాళ్ళ వైఫ్ ది చాట్ తీసుకొని వచ్చేసాడు. He has some doubt on a wife, he got the chat of the wife. Is it a violation of the privacy or not? Why? Wife తే కదా. అది రైట్ టు ప్రైవసీ వయలేషన్. Simple thing. It's a violation of the right to privacy because he is misusing the power of his government's office. Local government office కాకుండా అతనికి తను, if it is a relation between these two people, we cannot define that. But if he is misusing the power as a government officer, then it is a violation of the privacy. See, the fundamental rights all talks about you protection of your rights from the government. Government నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేయటం వరకే. Fundamental rights are there to protect you from the government. Government నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి వరకే. Government cannot take away your rights. Government cannot violate your fundamental rights. So it's all there to protect you from the government. Clear about these things? Sir, can anyone tell me what are the things we have discussed now? Kind of synopsis. Feel free.
సార్ మ్యామ్ ఒక్కరే చెప్పండి అండి. ఎనీవన్ సార్? మీకు అర్థమైందే చెప్పేసాను. మనం ఏం డిస్కస్ చేసాం? వాట్ హ్యావ్ డిస్కస్డ్? Anyone from the girls? మీరు ఏం తక్కువ కదా. Come on, let's. You are nowhere inferior to anyone. Yes, ma'am. Done? Anyone again? Anyone in this from the your good name? The green. Sri. So I'll take 10 more minutes. Okay. In that, I give you just a brief idea about what's there in the Constitution. But what Constitution tells has to be, we have to look into that picture as well. What's there in the Constitution is very much different from what Constitution tells to us. So the Constitution tells us that what form of government we are having. It is a kind of, it gives a detailed picture to the entire world that this country is having. See, whenever if you want to learn about if you want to know about some person, what will you do? You will go to the biodata of the person. In the same way, if the other country person want to know about India, they can go to the Constitution, what kind of country it is. So it tells about what is the form of government we are having. What are the forms of government? Generally democratic. ఇంకా ఓన్లీ డెమోక్రటిక్ ఒకటే ఉందా ఫార్మ్స్? ఇంకా డెమోక్రటిక్ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఎవరు చెప్పారు? రిపబ్లికన్ గవర్నమెంట్. So what form of government we are having? India is which form of government? Democratic form of government. India is having a democratic form. Who said that? Constitution said that. Where did you find it? In the Preamble. Preamble says that. The Preamble of. Sir, we the people of India. Ante. So, how do you define the democratic country? Democratic form of government? Democracy and ఏంటి అసలు? అది ఎవరో చెప్పారు, అది మీ స్కూల్లో నేర్చుకున్నారు. డెమోక్రసీ అంటే ఫర్ ద పీపుల్, బై ద పీపుల్. అదేనా డెమోక్రసీ అంటే? డెమోక్రసీ అంటే ఏంటి అసలు? ఎలక్టింగ్ ద
electing the representatives. So democracy and ఏంటి demo. Yes, one second. Yes, go ahead. Exactly. Sir, మనకి ఇప్పుడు స్కూల్లో మనకి తెలిసిందంటే ఆఫ్ ద పీపుల్, బై ద పీపుల్, ఫర్ ద పీపుల్. అందరు ధృవ మూవీ చూసారు, ధృవాల్లో కూడా అదే డైలాగ్ ఉంటుంది. అవునా? ఇంకేదైనా మూవీలో ఉందా? అందులో కూడా అదే చెప్పారా? టు అవాయిడ్ క్యాపిటలిజం, డెమోక్రసీ అంటే. Sir, democracy is nothing but, see, our definition in school lo నేర్చుకున్న definition మర్చిపోండి. For the people, of the people, by the people. Democracy means, as she said, people's rule. People's rule అంటే డైరెక్ట్ people rule చేస్తారా? We elect the representatives to. In democracy also we are having two type of direct democracy, indirect democracy. Direct democracy in the sense where the people themselves take the decisions, but indirect in the sense people will elect the representatives, and these representatives on behalf of us sit in the parliament and make laws. This is called democracy, and this was given in detail in the constitution. And for that you have the voting right. You utilize your votes, and the people who are above the age of 18 will have the right to vote, and they elect their representatives, and the representatives on behalf of the people will make the laws. So we are having a democratic government, and that is indirect democracy. That was given in the constitution, which talks about the constitution. Any other? And constitution also talks about what is the structure of government we are having. Structure means structure of the government. We are having a federal form of federal structure or the unitary structure? Federal or unitary? Federal, what do you mean by federal? Both the? Federal means there will be a central government, there will be a state government. Both will have the powers, and these powers were given by constitution directly. Unitary means only the center will be there. There will be no state. The central will have the entire powers, and they will rule the country. సో సింపుల్. మీ ఇంట్లో ఎల్డర్ బ్రదర్ ఉంటే మీ పేరెంట్స్ బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు ఎంటైర్ పవర్స్ ఎవరికి ఇస్తారు? ఇంట్లో ఉంది చూసుకోమని ఎల్డర్ బ్రదర్కే ఇస్తారు కదా. ఎల్డర్ బ్రదర్కి ఏం చెప్తారు? ఒకవేళ మీకు పాకెట్ మనీ ఇవ్వాలంటే మీకు ఇస్తారా? యంగర్ పీపుల్కి ఎల్డర్ బ్రదర్కి ఇచ్చేసి ఆర్ ఎల్డర్ సిస్టర్కి ఇచ్చేసి టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద హౌస్ ఫర్ 2 to 3 days because we are going out on a vacation. So the entire powers are with, ఒకవేళ రిమోట్ ఉన్నా కానీ ఎవరి దగ్గర ఉంటుంది? టీవీ రిమోట్. ఎల్డర్. That comes under the unitary. And if the powers were divided, మీరు నెక్స్ట్ టైం ఏం చేశారంటే మీరు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు చెప్పేశారు, మీరు వెకేషన్కి వెళ్ళారు, ఇంట్లో నాకు అసలు రిమోట్ ఇవ్వలేదు, మొత్తం స్పోర్ట్స్ ఛానల్స్ పెట్టుకొని చూసాడు, నాకు ఎడిటైన్ ఛానల్స్ లేవంటే, దెన్ వాట్ దే డిడ్, they gave the power next time వెళ్ళేటప్పుడు, instead of giving the entire power to the brother or elder brother or elder sister, now they also given the power to the younger brother or younger sister. So now they derived the powers directly from the mother or the parents, that is from the constitution. Then you call it as a federal. So India is a federal and at the same time unitary in some cases. Unitary means when there is an emergency situation, when there is a war going on, okay, when there is a president rule, when there is a war going on, war jarugutundi anukondi, the entire powers will be in the hands of
సెంటర్ సార్ సేమ్ థింగ్. మీ ఇంట్లో గొడవ జరుగుతుంది, ఏం చేస్తారు? మీ అన్ననే ముందుకు వెళ్తాడు కానీ మీరు వెళ్తారా ముందుకి? వెళ్ళరు కదా. యూ విల్ వెయిట్ ఫర్ ది ఆర్డర్స్. సో ద సేమ్ వే, and in such cases it will be in the powers of the center. Then you call it as a unitary form of government. Unitary path. Unitary in the sense, I will me cheppedi ardham kaadu enti స్టేట్ అంటే సార్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ రెండు ఉంటాయి. సెంట్రల్, స్టేట్ గవర్నమెంట్. ఇక్కడ పవర్స్ ఓన్లీ సెంటర్కే ఇస్తే యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ యూనిటరీ గవర్నమెంట్. అంటే ఒకటే ఉంది, వన్. ఫెడరల్, టూ ఆర్ మోర్. సో ఫెడరల్ ఇన్ ద సెన్స్ యూ ఆర్ గివింగ్ పవర్స్ టు ద సెంటర్, యూ ఆర్ గివింగ్ పవర్స్ టు ద state. Then you call it as federal government. మీ ఇంట్లో there are two people, right? Do you have elder brother or sister? Brother, elder brother. మీ ఇంట్లో మీరు పేరెంట్స్ బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు 2 రిమోట్స్ ఇచ్చారు మీకు, చూసుకోమని టీవీస్. ఇద్దరు ఆపరేట్ చేసుకుంటున్నారు, ఇద్దరికి పవర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, దెన్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ ఫెడరల్. లేదు నీకేం తెలియదు అని చెప్పేసి మీ అన్నకే రిమోట్ ఇచ్చి వెళ్ళిపోయారు, మీ అన్ననే ఆపరేట్ చేస్తున్నారు మొత్తం. You call it as unitary. Clear? Unitary government, federal government, democratic form of government. Okay. All these things were given in the constitution. And can you tell me that the elections in every country, if there are elections, then you call it as a democratic government? Statement, sir. A kind of question for you. We already discussed చేసాం కాబట్టి every country which conducts elections is a democratic country. Why? మీరు ఇందాక చెప్పారు కదా, democratic country is a government where the people rule, where it is the people's rule and the people will elect the representative and the representative will make the law. In that the process is election. In every democratic country, ఎందుకున్నా సార్ ఎలక్షన్స్? ఎవరు చెప్పారు ఎలక్షన్స్ ఉన్నామని? ప్రెసిడెంట్ కూడా ఎలక్షన్ జరుగుతాయి కదా. ఎలక్షన్ జరుగుతాయి, అందుకే కదా వాళ్ళు ప్రతి స్టేట్కి తిరిగి దే విల్ హ్యావ్ ఎ డిబేట్స్ అండ్ దే విల్ ఆస్క్ ఫర్ డెమోక్రాట్స్, రిపబ్లిక్స్ 2 పార్టీస్ ఉంటాయి, 2 పార్టీస్కి ఎలక్షన్స్ జరుగుతాయి. నేను అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఎలక్షన్ జరిగిన ప్రతి కంట్రీ డెమోక్రటిక్ కంట్రీయా? సబ్జెక్ట్ ఇలా ఉంటుంది. ఎందుకు ఈ క్వశ్చన్ అడిగానంటే, సబ్జెక్ట్ మనం చదువుకుంది తెలిసినట్టే ఉంటుంది, కానీ దాన్ని క్వశ్చన్ రూపంలో మార్చినప్పుడు తెలియని ఫీలింగ్ వస్తుంది. యూపీఎస్సీ కూడా అలానే ఉంటుంది. ఫైనల్గా చదివినప్పుడు అంతా బాగానే ఉంటుంది, క్వశ్చన్స్ వచ్చేవరకు మనకి డైలమా వస్తుంది, కరెక్టా తప్ప, అవునా కాదా, ఏంటి నేను నేర్చుకుంది కరెక్టా కాదా. సో మీరు చదివేటప్పుడు కూడా ప్రతిదీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉండాలి, క్లారిటీ ఉండాలి. Why did I ask you this question is because you have to maintain very much clarity while you are going through the concepts. ఇప్పుడు నేను మీకు డెమోక్రసీ అని అడిగిన దాని మీదే నేను క్వశ్చన్ అడిగాను, సపరేట్ కూడా అడగలేదు. ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకోండి. చైనాలో ఎలక్షన్స్ జరుగుతాయా? ఆ డెమోక్రటిక్ కంట్రీయా? ఏం కంట్రీ అండి? కాన్స్టిట్యూషన్ ఉన్న ప్రతి కంట్రీ డెమోక్రటిక్ కంట్రీ. మరి కాన్స్టిట్యూషన్ ఉన్న ప్రతి కంట్రీ డెమోక్రటిక్ కంట్రీయా? ఎగ్జాంపుల్, యూఎస్ఏకి కాన్స్టిట్యూషన్ ఉంది, డెమోక్రటిక్ కంట్రీ. సౌదీలో ఎలక్షన్ జరుగుతాయా? చైనాలో ఎలక్షన్ జరుగుతాయా?
చిన్న స్టేట్మెంట్ మనకి తెలిసిన కాన్సెప్ట్స్ని ఎంసీక్యూస్లో స్టేట్మెంట్స్ లాగా అడిగాను నేను. యూపీఎస్సీలో కూడా ఇలానే క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఎవ్రీ country which has a constitution, every democratic country will have a constitution. True or false? అంటే ప్రతి డెమోక్రటిక్ కంట్రీకి ఒక మ్యాండేటరీ కాన్స్టిట్యూషన్ ఉంటుంది. కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రతి కంట్రీ డెమోక్రటిక్ కంట్రీ. అర్థమవుతుందా నేను అది చెప్పేది క్వశ్చన్? పీపుల్ గెటింగ్ మై పాయింట్? సో ఈరోజు మీ వర్క్ ఏం చేస్తారంటే జస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ దీస్ థింగ్స్. ఇన్ ద ఈవినింగ్ మీకు స్టడీ అవర్స్ ఫ్రీయే కదా. స్టడీ అవర్స్ అంటే మీరు యూ హ్యావ్ ది ఫ్రీ టైమ్ టు టాక్. సో డిస్కస్ అమాంగ్ యువర్ సెల్ఫ్. Gather or else sit around it, sit in the class, discuss on the topics, discuss on the question I have asked you. Okay? Clear? Done.